Where is Sukirta? How are you, Mamta? Hey, Sukirta, there you are. Hey, Anita, I'm fine. Back to square one. All normal now. Sukirta, you are muted. It's 7 p.m. Can we begin? Yes. Hi, Mamta. Let's begin. Welcome back, dears. The world is full of diamonds and gems, and we are having the shiniest ones today. I'm so happy and grateful to see you all. A very warm good evening and a hearty welcome to all. Madras University Department of Malayalam Students Forum is happy to have you. We feel honored. I'm Suja on behalf of Madras University Students Committee. We appreciate you taking time off your busy schedule today. We are having handfuls of talented, amazing poets from different languages. This could be only possible by our dear poets, viewers, and whole team of students who are managing this poet meet. To begin this poet meet, uh, I welcome dear Neela Chandana to deliver the opening remarks. Good evening, all. Poetry is nearer to vital truth than history. These are the words of Plato. Thus, it provides me immense pleasure to begin this NASA poetry presentation conducted by the Open Window of Malayalam Department of University of Madras by welcoming you all. First, I would like to introduce our chief guests, Mamata Sagar, popular Kannada poet and playwright, Geet Chaturvedi, one of the widely read contemporary Hindi writers, Dr. Reshma Ramesh, prominent bilingual writer, Subrata Rani, who is widely acclaimed for her contribution in contemporary Tamil literature, Shashank Zori, a well-known poet who writes in English as well as Hindustani, Dada Pijaman, well-liked Kannada poet and storyteller, Anida Thambi, one of the most popular Malayali poets, Chand Kavi Chandra, a Kannada poet and editor of Handwritten magazine, Donna Mayura, who is well known for her works in both Malayalam and English, and Siddharth MS, a very popular Kannada poet. I heartily welcome all of you, all of these veteran poets to this program. Now, I would like to welcome our HOD, Dr. P.M. Girish, then Dr. O.K. Santosh, and Dr. Samrita Kesavan to this auspicious occasion. Also, I would like to welcome Suja Sabidam, the moderator of our program, as well as the PhD representative of Open Window. And finally, I heartily welcome you all who have turned up for this program. Thank you. Thank you, Neela Chandra, for these wonderful remarks. Let's begin this beautiful evening with poets, evening with poetry. Our dear poets will read their beautiful works in the language and the English translation. We will begin with Kannada poet Dada Pejaiman. He's an amazing poet, short story writer, and storyteller, mathematician by profession. Neelakurinji story collection is one of the major bestseller. His column in major magazines are so Dada Pejayman, all to you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾ. ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ಹಳೆಯ ಕುರ್ಚಿಗೊಂದು ಕವಿತೆ. ಸೂಫಿ. ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುವ ಪ್ರೇಮಗಳು ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಅಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಾದ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರ ವಿರಹಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಕಾಮಿಸಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಾವು ತರುವಾಯದ ಯಾವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮರೆವು ಅಮರಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡ್ರಗ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿನ ಬಾಗಿಲ ತಟ್ಟುರದ ತಡೆದವನು, ಖಿನ್ನನಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಕುಶಾಲು ಕೇಳಿದವನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆಯೇ ರೆಸ್ಟುರಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಿಸಿದವನು, ಕಿನಾರೆಯಾಗಿ ಕಾದವನು. ಅಂತೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಮದುವೆಗಳ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿ ಸಲಹುವ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮದುವೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಲು ಹವಣಿಸಿದವನು. ನಿನ್ನ ಅಚ್ಚಿಗಿಳಿಯದೆ ಉಳಿದಾಗ ಗುಡಿಸಿದ್ದ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಆವಿಯಾಗುವ ಅಲೆಮಾರಿಯ ಸಾಮ್ಯಗಳಿರುವುದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಸೋತವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೋತು ದೂರವಾಗಿ ಹೋದ ನೀನು ವಿದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಿದ್ದರೂ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವೆಂದು ನಿಡುಸುಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡಿದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೀಗ ಒಬ್ಬಂಟಿ ನಡೆದು ನೆನಪುಗಳ ಜೀವಿಸಿ ನಿನ್ನಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಆಕೃತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಡಕಾಡುತ್ತೇನೆ. English translation is done by dear friend Shashank Johri. The poem to an old lover, Sophie. Is the love that unveils itself on dating sites really true? Why else would I fall on, click and open Grindr instead of returning to my home's quiet comfort? For it is there that we met, blurring all distances, effacing our boundaries, suffusing and losing ourselves into each other. When did we call this love? I can't remember. I know I should be thankful to you, grateful for rescuing me from the doorsteps of drug rehab, for nurturing me when I was low and desolate. Much like lovers of our times, you rode me to restaurants, mended with me at multiplexes. You waited for me on the sands by treasures shores of the sea. And then, like is the case with Indian couples, you took charge of everything, labeling our roles definitively. But when I did not fix your box, you went away, deserting me and everything that was ours. You, much aware of your bearings, an unfazed volatile wanderer. First you fell for me, later you gave up on me. So now I believe in Alvida, but I remember us. And when you surface in my mind, sadness greets to, sadness greets me too. For in the streets where we once held our hands and walked, I now walk alone, with all the castles we built together, and in all shadows, I search for a figure that takes care of me like you did, once again on a dating site. Thank you. Thank you, dear Dada Vijayman. Next, moving to our dear poet, Geet Chaturvedi Saab. He is one of the most widely read contemporary Hindi writer. He has authored 11 books, including 2 collections of novellas and 3 poetry collections. His works have been translated into 22 languages. May I invite one of my dear favorite poet, Geet Chaturvedi Saab, to read his poem and English translation. Thank you. Thank you very much, Suja. I'm glad that I'm reading here among the finest Indian poets. And I will read a couple of my poems, first in Hindi and then in English translation. अब की स्मृति। नीचे के कमरे में एक मोमबत्ती जलता छोड़ आया था। लौटूंगा तो उसकी रोशनी में 4 लाइनें पढ़ूंगा। लौटने से पहले ही मोमबत्ती बुझ चुकी थी। वे 4 लाइनें मासूमियत की तरह मिट चुकी थी। मेरे साथ इस तरह चलते हो तुम, जैसे रेलगाड़ी की खिड़की से झांक रहे बच्चे के साथ साथ चलता है चांद। एक दिन मैं बालकनी में खड़ा हो गया, आसमान की ओर अपना रूमाल हिलाने लगा। जो लोग मुझे अलविदा कहे बिना चले गए, वे बहुत दूर से भी मेरा रूमाल पहचान लेंगे। जो लोग मुझे अलविदा कहे बिना चले गए, वे बहुत दूर से भी मेरा रूमाल पहचान लेंगे। मेरे रूमाल में अपने आंसू वे इस तरह छोड़ गए हैं, जैसे आदि मानव छोड़ गए गुफाओं की दीवारों पर खुरचे हुए चित्र। ल्योतार कहता था, हर वाक्य एक अब होता है। नहीं, दरअसल वो अब की स्मृति होता है। हर स्मृति एक कविता होती है। हमारी किताबों में अनलिखी कविताओं की संख्या ज्यादा होती है। हमारी किताबों में अनलिखी कविताओं की संख्या ज्यादा होती है। ये दूसरी कविता है, हिंदी में पढ़ूंगा उसके बाद अंग्रेजी की। मेरी भाषा मेरा भविष्य। शहर के बाहर, पुल के नीचे, कचरे के ढेर के बीचों बीच, मेरी भाषा का सबसे बूढ़ा कवि चाय में डबल रोटी डुबा के खाता है।
उसने अफजाल से भी पहले शायरी इजाद कर ली थी। अफजाल अहमद समद पाकिस्तानी पोएट, जिनकी एक बड़ी मशहूर कविता है, शायरी मैंने इजाद की, आई इन्वेंटेड पोएट्री। उसने अफजाल से भी पहले शायरी इजाद की थी। सारे देवता जूं बनकर उसकी दाढ़ी में रहते हैं। उसके शरीर पे जितने बाल हैं वे सब उसकी अनलिखी कविताएं हैं। वह उंगलियों से हवा में शब्द उकेरता है। इस तरह हर रात अपने अतीत को लिखता है एक चिट्ठी, जो लिफाफा खोजने से पहले ही खो जाती है। मरने से पहले एक बार, कम से कम एक बार, उस औरत का सही नाम और चेहरा याद करना चाहता है, जो किसी जमाने में उसकी कविताओं की किताब अपने तकिए के नीचे दबा के सोती थी। शुक्रिया। English translation. These poems are translated into English by my wonderful translator Anita Gopalan, who is the second Indian to have won the prestigious Penham Translation Award from Pen America. And these translations are included in my book of poetry, The Memory of Now, published from Anomalous Press, United States. The Memory of Now. This poem is dedicated to Eduardo Chirinos, one of my wonderful friends, Spanish language Peruvian poet. Downstairs, I left a candle burning. In its light, I'll read a few lines when I return. By the time I returned, the candle had burned out. Those few lines had faded like innocence. You walk with me the way moon walks along with a child sitting in a train window. I stood in the balcony one day, waved a handkerchief toward the sky. Those who have gone without saying their goodbyes will recognize it even from far. In my handkerchief, they have left behind their tears, the way early humans left behind their etchings on cave walls. Lyotard said, every sentence is a now. No, actually, it's a memory of now. Every memory is a poem. In our books, the count of the unwritten poems is so much more. Thank you. My language, my future. Outside the city in the garbage dump under the bridge, the most senile poet of my language chews bread dunked in tea. This man invented poetry even before Afzal. All 330 million gods live in his beard as lies. The hairs on his body are all his unwritten poems. He furrows words in air with his fingers. In this way, he writes to his past every night a letter, which is lost even before an envelope is found. Once before dying, at least once, he hopes that he will recall the face and name of the woman who at one time slept with his book of poems pressed under the pillow. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, Chaduvedi sir. I think comparing is the toughest job when it is to interrupt this much great moving poetry and to interrupt and move to other person. It's so great to hear you all. Thank you so much, sir, once again. Next, I invite our dear, gorgeous, talented bilingual poet, dear Dr. Reshma Ramesh. She's an award-winning writer in both languages. She has the unique honor of her poem being displayed permanently in the ruins of ancient city of Olympus, Turkey. She has presented poems in various international poet meets like International Festival of Medellin, Poetry for Peace, Nepal, UNESCO Istanbul Festival. I am so happy and grateful to have you, dear Reshma, inviting you to present your poetry. Thank you, Suja. Thank you so much for the generous introduction. Thank you for getting us all here together.
I was feeling low lately, so you pulled my spirits up, and poetry always does that. Thank you for having all of us together. It was so nice to meet everybody. So my first poem, uh, To Live Inside a Poem. To live inside a poem is to wake up to verbs with personal reflections, nouns that are aware of the way they smell, and prepositions that are not surprised with love. To live inside a poem is to have adverbs deciding which painting goes up on which wall, articles deciding who does the laundry, cooking, and cleaning, the pronouns completely ignoring the articles and the adverbs. To live inside a poem is to have walls of dialects, all speaking about death or loss, windows of adjectives speaking of woman, mother, or her, roofs which are always falling into the familiarity of sentences. To live inside a poem is to have the heartbeat of infinitives. To feel acronyms flow through the veins of unease, where grammar is constantly gaining approval from swaths of flies sitting on a rotten banana. To live inside a poem is to have a house that you no longer want to visit. It is that home. The more you travel away from, the better you feel. It's a place where a sense of impermanence beats like a heart, and your absence resizes every single room, where every day I learn to tolerate strangers. Next poem is called If You Were Like Me. If you were like me, you would know that a name is a place that you used to visit long back. A place where there are no fables, only shadows of fables. Where a river would flow around us in stillness and listen to the gentle beat of your heart. If you were like me, you would know that a name is a certain night where a sea is drawn from a window. A night where you would fill my wounds with your poems and wind is made of clay. If you were like me, you would know that some things remain with us and some things float away. And you would fold a river in my palm so that when you leave, they would recall your fading footsteps. Thank you, Suja. Thank you, everyone. Wow, Reshma. Always love to listen you. Thank you so much. Next, moving to our dear Tamil poet, respected Sugadarani ma'am. Sugadarani ma'am is an amazing poet, novelist, and teacher by profession. Through her poems, she has taken up the cause of the caste system and plight of women who are oppressed by it. കയ്പ് പറ്റുയൻ കനവുകൾ ഇരവ് മൃഗം കാമാത്തിപ്പൂ തീണ്ടപ്പെടാത്ത മുത്തം are some of her poetry works. She is an active feminist and social activist. It is a great joy and honor to listen you, ma'am. I heartily welcome you to present poems and welcome dear poet Shashank Johri to read translations. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கு இந்த கவிதை வாசிப்பில் நான் பங்கு கொண்டு கவிதை வாசிப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். எனவே சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மலையாளத்துறை நண்பர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய முதல் கவிதை அப்பாவின் காயம். 3ஆம் வகுப்போடு பள்ளியை முறித்து கொண்ட அப்பா தாத்தனுக்கு பயந்து புளிய மரத்தின் தாழ்ந்த கிளை மீது உறங்குகையில் தவறி விழுந்து தொடை எலும்பையும் முறித்து கொண்டாராம். 4ஆம் வகுப்பு காலாண்டு தேர்வில் என் சட்டம் கழன்ற கற்பலகையில் சுண்ணக்கட்டியால் எழுதப்பட்ட 100 மதிப்பெண்களுள் 2 முட்டைகளை உடைத்து தொடையில் 10 போட்டு இறுக கட்டினேன். அன்றுதான் குணமானது அப்பாவின் காயம்.
ஹலோ, கேக்குதா? Shall I read the translation, ma'am? யா. Appa's injury. When Appa, who broke off school after third standard, slept on a low branch of the tamarind tree, afraid of Tatun, he slipped and fell down and broke his thigh bone as well. In the fourth standard, quarterly examination, on the 100 marks written with chalk on my slate, whose frame had come loose, I broke 2 eggs, made a poultice, and tied tightly on his thigh. Appa's injury healed only on that day. Translated by Sri from Noida. யா. மானுட நேசம். நான் அம்மாவிடம் கேட்கிறேன், என்னை ஏன் தலித்தாக பெற்றீர்கள்? நான் அம்மாவிடம் கேட்கிறேன், என்னை ஏன் தலித்தாக பெற்றீர்கள்? அம்மா சொல்கிறாள், உலகத்தை நேசிக்க உன்னால் தான் முடியும் மகளே. Love of humanity. I ask Amma, why did you give birth to me as a Dalit? Amma says, to love the world is possible only for you, my dear daughter. Translated by Sri from Noida. யா. ஆட்டுக்குட்டிகளின் பெருவாழ்வு. ஆட்டுக்குட்டிகளின் பெருவாழ்வை நீங்கள் உணர்ந்ததுண்டா? ஆழ்கடலின் ஓசையைப் போல அவை அமைதியானவை. தம் கண்களில் அன்பை பழிய விடுபவை. மழைக்காட்டு மரங்களைப் போல கூட்டமாக வசிப்பவை. துடிப்பான துள்ளல்கள் மூலம் வசை பிரிப்பவை. இசைக்குறிப்பினை வாசிக்கும் குரல்களால் உலகத்தை அழைப்பவை. ஆட்டுக்குட்டிகளின் பெருவாழ்வை நீங்கள் உணர்ந்ததுண்டா? அவை எவற்றையும் யாரையும் துன்புறுத்துவதில்லை. நம் வாழ்தலின் மூலம் கருணையை பிரசவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. அவற்றின் விருப்பம் எல்லாம் பசிய புல்வெளிகள் தோறும் மேய்ந்து திரிந்து தசைகளை ஒட்டிராத தம் தோள்களின் மூலம் பாதைதோறும் காதலை வழிய விடுவது. நாங்களும் ஆட்டுக்குட்டிகள் தான். ஆட்டுக்குட்டிகளின் பெருவாழ்வை உணர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஓநாய்களாக இல்லாதிருக்க கடவுது. The magnificent life of goat kids. Have you ever perceived the magnificent life of goat kids? They are silent types, like the sound of a deep ocean. They dribble love from their eyes. They live as a community like the trees in the rainforest. With their voices of reciting lyrical note, they call the world. Have you ever perceived the magnificent life of goat kids? They've never harassed anybody or anything. They keep on birthing kindness through their living. Their desires are to graze through the green pastures, to outpour love all over the pathways, to the skins unattached to their muscles. We too are goat kids. If you want to perceive the magnificent life of goat kids, ye shall not be wolves. Translated by Anita N. Jaram. Yeah, thank you. தேசாந்திரி. ஆழத் தோண்டிய பள்ளத்தில் அகப்படும் ஒரு பாறை ஓடென பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் என் பெயர் யசோதா என அறிகிறேன். அப்பொழுது ஓணம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தேன். தழைகளால் மாலை தொடுத்து கழுத்து நிறைய அணிந்திருக்கிறேன். தலையின் மீது ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அமர்த்தி அனாயசமாய் நடந்திருக்கிறேன். இப்பொழுது நான் வளர்ந்து விட்டேன். சமையல் அறையில் அழுக்கு படிந்த அடுப்பையும் புகை வெளியேறுவதற்கான சிறு துவாரத்தையும் பிசுபிசுப்பான தரையையும் அம்மா எனக்கு கையளித்திருக்கிறாள். தொம்பிக்கு பதில் கணவனின் ஆடையை பிடித்திருக்கிறேன். கழுத்து தோள்களுக்குள் புதைந்து பல்லாண்டுகள் ஆகின்றன. என் உடலில் இருந்து நறுமணமும் உதட்டிலிருந்து முத்தமும் காணாமல் போயின. தலையில் நீர் குடங்களோடு வீட்டுக்கு திரும்புகின்றேன்.
ஆண்கள் தான் திரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேசாந்திரிகளாக. Nomad. Like a rocky shell found in a pit dug deep, I learned that many centuries ago, my name was Yashoda. I was holding a dragonfly then. I strung together a garland of leaves and wearing it neck full. Placing a goat kid on my head, I walked with ease. I'm grown up now. Amma has handed over a dirt-laid stove, a tiny hole to let the smoke out, and a sticky floor to me. Instead of dragonfly, I'm holding my husband's dress. It has been many years since my neck got buried into my shoulders. Fragrance from my body and the kiss from my lips have vanished. I return home with pots of water on my head. Only men are wandering as nomads. Translated by Shri. லாஸ்ட் ஒன். இது எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு கவிதை. இந்த கவிதைக்குள் நீங்கள் என்னை கண்டடையலாம், எனக்குள் இந்த கவிதையை நீங்கள் கண்டடையலாம். எழுத்திலிருந்து வந்தவன். அன்று வெயிலும் காயவில்லை, மழையும் இல்லை. துக்கத்தை திரட்டி சாணி உருண்டை என சுவரில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் பெண்ணின் மனம் என வானம் வெளிர் கொண்டிருந்தது. என் அண்ணன் என்னிடம் கேட்டான், மழைக்கு பின் மழை என்னவாகும்? மழைக்கு பின் மழை மழையாகும், நீராகும், உயிராகும். மலருக்கு பின் மலர் என்னவாகும்? சில சமயங்களில் மனிதர்களுக்கு கிறுக்கு பிடித்து விடுகிறது. நான் சகோதரனின் முகத்தை ஏறிட்டேன். அவன் நீண்ட நேரம் சிறுநீரை அடக்கி வைத்திருக்கும் அவஸ்தையில் இருந்தான். மலருக்கு பின் மலர் காயாகும், கனியாகும், விதையாகும். எந்த விதைக்குத்தான் விருப்பம் இருக்காது விருட்சமாக? சடார் என்ற அந்த கேள்வி வந்து விழுந்தது அவனிடம் இருந்து. உனக்கு பிறகு நீ என்ன ஆவாய்? தும்பை பூவென வாய்விட்டு சிரிக்கிறேன். எனக்கு பிறகெல்லாம் இல்லை, முன்னரே எழுத்திலிருந்துதான் நான் வந்திருக்கிறேன் என் செல்ல சகோதரனே. தேங்க்யூ சோ மச். நன்றி. She, who came from alphabets. That day, there was no sunshine or rain either. The sky was going pale like the mind of a woman who had gathered grief and was throwing on the wall as though it was a cow dung ball. My elder brother asked me, what will rain become after rain? Rain will become rain, water and life. Will become blooming. Sometimes people become crazy. I gazed at my brother's face. He was in agony of holding back urine for a long time. After blooming, a flower will become a fruit, ripen and turn into a seed. Which seed would not like to become a tree? Suddenly, that question came up from him. What will you become after yourself? I laugh out loud, showing thumb by white teeth. There is nothing after me. Indeed, I've come already from the alphabets, my darling brother. Translated by Shri. Thank you so much, Sugadarani ma'am, for this amazing poems. And thank you, dear Shashank Jyoti, for your support and love. Thank you so much. Thank you. Next, I invite Chand Pasha, who writes as Kavichandra, to read his poetry. He is a well-acclaimed poet and essayist in Kannada. He has published poems in various leading newspapers and magazines. He has participated in Tirtha International Art and Culture Festival, Sri Lanka. With great joy and pleasure, I invite dear Kavichandra to read his poetry and dear Mamta Sagar madam to read translations for the same. Thank you. ಕವಿತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಸೀದಿಯೊಳಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ದೀಪ. ಗಡ್ಡ ಬಿಡದ ಬೆಳಕೊಂದು ಮಸೀದಿಯ ಕತ್ತಲ ಕಸಗುಡಿಸುವಾಗ ಗೋಡೆಗಳ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣರಳುತ್ತವೆ.
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿ ಕೂತ ಆಜಮಾನಿನ ಮೈಕಿಗೂ ಬಾಯಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅರಚುತ್ತಿದೆ, ಬುರ್ಕಾ ತೊಡದ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು. ಯಾವ ತೊಗಲಿನ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಕತ್ತಲು. ಕುಪ್ಪಸ ಕಳಚಿಟ್ಟ ಮುಗಿಲ ಎದೆಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಮಾನುಗಳಿಗೆ ಗುಂಬಾಜು ಮಾಡಿದರೂ ಬರೀ ಗಂಡಸರ ಕೈ ಬರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಶತಕೋಟಿ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಆಕೆ ಹೊರಗೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮುಟ್ಟಾದ ಮೀನು ಬುರ್ಕ ತೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಗಡ್ಡ ಕಳಚಿಟ್ಟ ಮೈಯೊಂದು ದಿನವೂ ರಾತ್ರಿ ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕೂಗಿಗೆ ಮಡಿಯಾಗುವಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಭತ್ಸರದ ಕುರುಹು, ಇವಳ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಗ. ಈ ಕತ್ತಲೆ ಮೋರೆಯ ಗಂಡಸರ ನಡುವೆ ಬೆಳಕ ಹೆತ್ತ ದೀಪವೂ ನಿಂತಿದೆ ನಮಾಜಿಗೆಂದು. ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರುವ ಗಂಡಸ್ತನಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಸಲ ಊದಿದರೂ ಆರಿ ಹೋಗದ ಹಣತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಲೇ ಕಾಣೆಯಾಯಿತು ಕಣ್ಣಿಂದ, ಅಂತೆಯೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಖುರಾನ್ನಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈ ಅನದರ್ ಪೋಯಮ್, ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸು. ಒಂಟಿ ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಗೆಳತಿ, ಒಂಟಿ ರಾತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಗೆಳತಿ, ನಿನ್ನ ನೆರಳು ನೋಡದೆ ಈ ಮೊಹಬತ್ತಿನ ಮುದಿತನಕ್ಕೆ ಯೌವನದ ಮುಲಾಮು ತಾಕಿಸು. ಸತ್ತ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕವಿತೆಯ ತುಕುಡ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಲಗಿದ ಖಬ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಸ ಶವಯಾತ್ರೆಗೆ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸಾವಿನ ಸಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಗೋರಿಯ ಕಿವಿಗಳು ಕಿವುಡಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ತುಟಿ ಹೊಲೆದುಕೊಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಕಲಿಸು. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಆಗದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದ ಮಾಂಸದಂಗಡಿಯ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಸು. ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿಯು ನಿನ್ನ ಮೊಸರನ್ನವು ಕುಲಗೇಡಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತೆ. ಕುಲವಂತರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಈ ಪತ್ವಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸು. ಸಾವಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವ ಬಂಧಿಸಲು ದಯಾಮಯಿಯಾದ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ದಸ್ತಗೀರ್ ಕರುಣಿಸು. ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಡುದಾರಿಯ ನಡತಗೆಟ್ಟ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆಯ ತೋರಿಸು. ಈ ಜಗದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಗೋರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಲೇಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹೋದ, ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲೇ ಹೂತು ಹೋದ ಈ ಕವಿಚಂದ್ರನ ಕವಿತೆಗೆ ನಿನ್ನೊಲವಿನ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸು, ನಿನ್ನೊಲವಿನ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Okay, Chand has read two poems. The first poem is not yet translated, yet to be translated, but that poem is based on actually Elif Shafak's 40 Rules of Love has a character which is a prostitute who wants to go to the masjid. You know, she's not allowed. So it is basically based on that character, but it also is an independent poem which talks about how misogyny and patriarchy dominates in religious spaces and doesn't allow. And also there is a reference where the gumbas, the gumbas of the masjid almost looks like the breast, you know. So it's a wonderful poem, and soon that will be translated. And I'm very sorry that it's such a tough and a subtle poem, and it needs a lot of work to be done under the way of translation. So the next poem that he read is also another wonderful poem, because Chand keeps responding to whatever happens around us, you know. So I think both the poems were written in the last few years, where we are seeing all kinds of things that are happening around us in this country. So Santapa Suchisu, condolence of love. And I have translated this poem. Lonely nights seem so dry, clueless of your shadow. Soothe this aging mohabbat with the balm of youngness. Over this dead heart, segment of a poem grapples like a tukda, comes swiftly. Pay condolence to this death. In this Kabristan that lay here with opened eyes, rehearse the funeral of our dreams. While commotion of death have deafened the graves, teach the mute cradles to speak. Our love unbelievable
our love unavailable for halal in this religion was butchered, disposed at the slaughterhouse. Let me know its destination. It seems my biryani and your curd rice are outcasts. Simply nod to the fatwas declared by these castes. Permit these religious, gracious people to imprison your image in my eyes until death. To those shameless lights in the middle of the streets that lit up to burn us alive, show them what darkness is. Let our grave be the ultimate monument in this world. Suggest a few colors for it to breathe. To the poem of Kavichandra, buried in your breath, convey your condolence of love. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Chand. Suja? I think she's not online. Something must have happened to her connection. So maybe the next person can read, one of you. Yeah, I think so. There is a technical problem. So I cordially invite Miss Anita Kambi to present her poem. Okay. Hello, everyone. I'll read a relatively new poem. It's titled, I'll read it in Malayalam first and then I'll read the translation in English. In fact, I'm so happy to see you all together. It has been quite a long while, no? All Mamta and her gang who are also part of my, Yeah. I love them all. And Sukrita Rani, I'm seeing after such a long time. Donna, we haven't met, but it doesn't feel like we haven't met because we see every now and then. I'll read the poem now. It's titled Moringa. Moringa, everyone knows Moringa, no? The plant's name Moringa is common. In English also its title, its name is Moringa. പ്രാന്തി മുരിങ്ങ ചിരിച്ചു മുറ്റം മുഴുവൻ വീണു കിടന്നു ചിരിച്ചു വീടതു കണ്ടു കുടഞ്ഞു ചിരിച്ചു കാറ്റിൽ ചിരികൾ അടർന്നു പറന്നു കിളികൾ ചിരിയുടെ നിഴലുകൾ കുത്തിയിരുന്നു പൂമ്പാറ്റകളുടെ ചിറകിൽ ചിരിയുടെ ഇതളുകൾ പറ്റിയിരുന്നു വണ്ടും ചെറുപ്രാണികളും ചിരിയിൽ ഉരുണ്ടു പിരണ്ടു കാറ്റും വെയിലും ചിരിയിൽ മുങ്ങി നിവർന്നു ഭ്രാന്തി മുരിങ്ങ ചിരിച്ചു തിരികൾ നീട്ടി അറഞ്ഞു ചിരിച്ചു നീരും വെയിലും മണ്ണിലെ ആദ്യം ഉരിഞ്ഞ പച്ചയും ഓർത്തു ചിരിച്ചു ആളുകൾ മിണ്ടാതെ ഉരിയാടാതൊരു നിരയായി ഓടും തെരുവിൽ ചിരിയുടെ പൊരികൾ പാറി നടന്നു ചിരികളിലൂടെ വകഞ്ഞും എത്തിക്കുത്തിയും എന്തി വലിഞ്ഞും വൈദ്യുത കമ്പിയിൽ മുട്ടാതത്ര ചെരിഞ്ഞും തൊട്ടി വലിക്കും നേരം ചിരി തോരാത്ത മുരിങ്ങപ്രാന്തോ രാത്രിയിൽ ഉറകൂടാതെ പിരിഞ്ഞ നിലാവോ ചിന്നിച്ചിതറുകയായി മണ്ണിൽ മുരിങ്ങപ്പൂ തോരൻ. ഇറ്റ്സ് an excerpt to the poem which is a recipe. മുരിങ്ങപ്പൂക്കൾ നന്നായി കഴുകി വാരി വെള്ളം തോർത്തി 5-6 പിടി അടർത്തി വൈകാതുള്ള പച്ചച്ച തേങ്ങ പുതിച്ചുടനെ പൊട്ടിച്ചതു പതിയെ കുനുകുന ചിരകി 2.5 പിടി മുളകുപൊടി ഒരു ചെറിയ കരണ്ടിക്ക് ജീരകം 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾ 2 നുള്ള് തേങ്ങയിൽ ചേർത്തു നന്നായി ചതച്ചു വെച്ച് പിന്നെ ഇരുമ്പു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വറ്റൽ മുളക് 1-2 എണ്ണം കീറി കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കറിവേപ്പിലയിട്ട് അരിഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കണം വഴറ്റണം
കഴുകി വെച്ച പ്രാന്തി മുരിങ്ങ പൂക്കൾ ചേർത്തൊന്നിളക്കി അടച്ച് തീ കുറച്ചു വേവിക്കണം. വെള്ളമേ തൊടണ്ട പൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളാവിയിൽ തന്നെ വെന്തോട്ടെ. വേവ് പാകമാവുമ്പോൾ മുൻപേ ചതച്ച തേങ്ങ ചേർത്തിളക്കി കുത്തി വെച്ചടച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ മുരിച്ച് ഇറക്കണം. വാസനിക്കണം, രുചി നോക്കണം, നാവിൽ വീണ്ടും പൂക്കണം തീരാക്കൊതി മുരിഞ്ഞ പ്രാന്തിച്ചിരി. I'll read the translation now. The Moringa. The mad Moringa laughed, rolling all over the front yard. Watching it, the house shook, laughing. Laughs fell down and flew in the wind. The birds sat pecking at the shadows of laughs. The petals of the laugh stuck to the feathers of butterflies. Bumblebees and other insects frolicked, chuckling and rolling in laughter. Wind and sunshine plunged and rose up in laughter. The mad Moringa laughed recklessly, extending its tendrils, laughed remembering water and sunshine and the first Moringa greens on the earth. In the streets, where people, without talking or speaking, jostle ahead, the shards of laughter flew around. Heaving aside the laughs, stretching up and out, leaning away from the electric line, when I pulled the hook handle, on the earth below shatters Moringa madness, unable to suppress its laughter or moonlight by night, not yet curdled. And an extension of this poem is another one, the recipe for the Moringa flowers. How to cook it. A few handfuls of drumstick flowers washed and drained, and a handful of fine slivers of coconut freshly plucked and scraped, some red chili powder, a teaspoon of cumin seeds, a pinch of turmeric powder, mixed and ground with the coconut scrapes in the frying pan over slow fire. Pour and boil coconut oil. Then prepare the garnish with 2 split red chilies, mustard seeds, curry leaves, and minced small onions. Now it's time to put the washed and dried drumstick flowers onto the pan and stir it with the garnish. Then keep the pan closed and let it cook under slow flame. Avoid water. Let the flowers get cooked in their own inner warmth. When it's properly cooked, add the crushed coconut mix with it and stir everything together. Close the pan and fry it till it gets crispy. Smell it, taste it. Let the unending longing for it blossom on your tongue again. The mad Moringa laugh. This has been translated by C.S. Venkateshwara. Thank you. Thank you, dear ma'am. Thank you, dear Chand Pasha Kavichandra. Thank you, dear Mamta ma'am. Thank you, dear Anita ma'am. I'm heartfelt sorry for technical issues I faced, and thank you so much for managing the situation. Next, I invite Shashank Joshi to read his poems. I don't know how to describe him. He's such a nice person, and I feel more like a great human to invite you, to describe you more than a great poet, great writer, translator. Shashank is a multilingual poet, writer, translator who writes in English and Hindustani. Having lived in Delhi, Mumbai, and Bangalore, his subjects are diverse and varied. I invite Shashank Johri to read his poem. Thank you so much, Suja, for the introduction. And thank you for having me here to this reading. The first poem that I'm going to read today is titled Chakrasan. And here, this is how it goes. Chakrasan. Each foot stares at its own piece of sky, now torn into 2. An inverted spine, averse to the mat it once picked from a sports shop at flat 60% off.
allows the ritual of gathering and scattering of breaths mechanically. Like how a tired umbrella, aged, senile, and puckered, desires to breathe in a squall, its ribs stretching its canopy, like how the dead always live in those still breathing. Under this mat are buried, burnt, or adrift on buoyant basins, remains of the remains, the lost of the lost, the dead of the dead. While eyes lie indifferently closed on heads that have forgotten that they are upside down, hanging in between two arms. One, a past that is too old to apologize, and another, a present that is too young to forgive. The next poem that I'm going to read is an experiment with triplets. So this poem is titled Nights. Nights. These nights, friendlier than days, embrace when no acquaintance stays, but morning sets my eyes ablaze. When I see that I, all by myself, lie listless on my sleeping shelf, I cogitate, I need an elf. At work, I'm alert, but flat, composing mails, doing this and that. My rueful fellow presents a pat. Homeward, I play a song you taped, relieved that this has not been scraped, and I miss the shawl that mother draped. Outside, a tail wags and welcomes me, at least my lock believes its key. I think of us, Control plus Z. Inside, I squeeze an orange juice, though little, I call for inner truce and ingest the rest of frozen mousse. I turn to reading news online. It's worse, my ruptured heart's just fine. I'm alive, far above a stupid line. The night returns, the day I had. Though wasn't great, it wasn't bad. I worked, I ate, I think I'm glad. Thank you. Suja, you're on mute. Thank you, dear Shashank Jyoti, for this amazing poem. Next, moving to one of my dearest Malayalam poet, Donna Mayura. She is a bilingual, visual, and experimental poet. Her works are Ice Cubugal, Neelamunga, Listening to Red, Language, Lines, and Poetry. Welcome, dear Donna Mayura, to read her poems. Thank you, Suja. I'm elated to be here today at University of Madras, and so happy to see so many friendly and familiar faces. Another Thambi did blood for my poetry collection, Neelamunga, too, so happy to see her here today, and so elated to listen to her poem today as well. So is with everyone else. So I will jump to my poem. It's in Malayalam. It's also included in my poetry collection, Neelamunga. Was previously published in one of the Malayalam monthly Fashabhushan. So I will read the translation afterwards. Poem is titled as Ottamuri Otta Muriva. Ottamuri Otta Muriva. അവരുടെ തവള കൃഷിക്കുമേൽ മഴ വീഴാതെ ഇരിക്കാൻ കുട പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനുമേൽ വേനലിൻ്റെ ഒറ്റ മുറി. വേനലിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തുറക്കുന്ന ഒറ്റ മുറിവ, ഒറ്റ മുറി വാതിൽ. പുറത്ത്
ഉണർന്നാൽ പറക്കുന്ന ശലഭത്തെ പോലെ വിടർന്നാൽ പറക്കുന്ന പൂക്കൾ. അകത്ത് അവർ അവരുടെ തവളകൃഷിക്ക് മേൽ മഴ വീഴാതെയിരിക്കാൻ കുട പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും നോക്കിയിരിക്കുന്ന വേനലിന്റെ ഒറ്റമുറി, വേനലിന്റെ ഒറ്റ മുറിവ്. ഒറ്റമുറിവ് എന്ന ഗ്രാഫിറ്റിക്ക് മേൽ അരണയുടെ ഉപമയിലേറ്റിയതിൽ പിന്നെ വാലുമുറിക്കാൻ മറന്നൊരു പല്ലി. പുറത്ത് അരക്കെട്ടിലെ കാക്കകൾ ഉണർന്ന് കുടം തിരയുന്നു. അകത്ത് പല്ലിക്കാട്ടം എന്ന ആശ്ചര്യ ചിഹ്നവും നോക്കി ഒരു കാഫ്കിയൻ പാറ്റ മലർന്നു കിടന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു. പുറത്ത് കാക്കക്കരിച്ചിലുകൾക്കു മേൽ പറക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം തുമ്പികൾ അകത്തുള്ള ഓർമ്മകളെയും അവയുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും തുമ്പി വരുന്ന മറ്റോർമ്മകളെയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു. അകത്ത് കാൽപന്ത് പോലെ തട്ടിയെറിഞ്ഞാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലെ ഉരുണ്ടൊഴുകി തിരിച്ചെത്തുന്ന ഓർമ്മകളുടെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും പുറങ്ങൾ മറിഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കാൻ തലയോട്ടിയും എല്ലുകളും ബുക്ക്മാർക്കാകുന്ന നേരം. പുറത്ത് അകത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് പാറുന്ന അപായ ചിഹ്നത്തിനുമേൽ പറന്ന് ചെന്നിരിക്കുന്ന തുമ്പികൾ. അകത്ത് എത്രമേൽ ശക്തി ആർജിച്ച് ചിറകടിക്കിലും ഇതിലുമേറെ കഠിനമായി നിലകൊള്ളും ശലഭകോശത്തിനുള്ളിലെ ശലഭമേ എന്ന ഗ്രാഫിറ്റിക്കുമേലൊരു വിലാപവൃത്തം ഉഴലുന്നു. ശലഭകോശം ഉലയുന്നു, ശലഭകോശം അഴിയുന്നു. അഴിയുന്നു എന്ന തോന്നലിൽ വീണ്ടും ഉയരുന്ന ചിറകടി. അഴിയുന്നു, പൊടുന്നനെ മുറുകുന്നു, മുറിയുന്നു. ഒറ്റമുറി ഒറ്റമുറി വാതിൽ. അകത്തെയും പുറത്തെയും അറിയില്ലെന്ന കാര്യം പോലും മറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ മുറിവാതിൽ അകത്തിനോടും പുറത്തിനോടും സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. That was the Malayalam reading, and I will read English translation of the same poem now. It was translated by one of our prominent poet K. Sachidanandan Mash and was published in Indian Literature. The single room, the single wound. Summer's single room, above the umbrella held, stop the rain from falling on the frog culture. The single door that opens from and into the summer. Outside, flowers that will fly once they bloom, like the butterflies that flutter once they wake up. Inside, on a graffiti titled "The Summer's Single Room," watching them holding an umbrella to protect their frog culture from the rain. A gecko that has forgotten to drop its tail. Once it was uploaded on a simile that compared it to a salamander. Outside, the crows around the waist wake up and look for the jar. Inside, a Kafka's cockroach pedals a bicycle looking at the gecko shade that is an exclamation mark. Outside, a set of dragonflies flies in circles over the crow's coin, trying hard to hijack the memories inside. And the memories that come from within them, fluttering like dragonflies. Inside, the time when skulls and bones turn into bookmarks so that the pages do not turn from the chapter of memories that come back rolling like an avalanche. It flung like a football.
outside. Dragonflies alight on the danger signal that flutters from outside into the inside. Inside, an elegiac meter flutters around a graffiti that says, "Oh, butterfly," within the pupa that says, "Harder even than the strongest wings beats." The wings beat again. As the pupa seems to shake and open, it shakes and soon tightens and breaks once again. The single door, it forgets. It does not know what's happening, either outside or inside. And the single door begins to talk to outside as well as inside. Like people who do not know how to talk or how to talk to one another. Thank you so much for taking your time to listening to my poem. And thank you to Madras University for organizing this Kavyavarsham 2022. And love to all of you. Thank you. Thank you so much, dear Donna Mayura, for these wonderful poems. Next, I invite Siddhartha MS to recite poems. Siddhartha is a promising poet. His poems are published in established literary journals and magazines in Kannada. He has presented his poems at state-level poetry meets, Bangalore Literature Festival, Bangalore Poetry Festival, Hyderabad Literature Festival, Tirtha International Art and Culture Festival, Sri Lanka, Pamba Literature Festival, Shive, Yugadi Poets Meet at Doordarshan, Kavya Sanjay, curated by Mamta Sagaman, and other collegiate poetry competitions and poetry readings organized by private and public bodies. Please, Siddhartha, invite you to read the poem. Thank you. And inviting dear Mamta Sagaman to read translations. My first poem, ನೀನು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು. ನಿನಗಾಗಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಶೋಕವನದ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪಾಗಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದವಳ ಜೀವಕ್ಕಂಟಿದ ಜಿಡ್ಡು ತೊಳೆಯಲು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ನಗ್ನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಂಶಯದ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಶರವಾದವಳ ತೊರೆಯಬಹುದೇ ನೀನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ? ಧರೆಯಾಳ ದೊರೆಯಾಗಿ ಮೆರೆವ ಸಿರಿಧರನಾಗಿ ಮರೆತರೆ ಹ್ಯಾಂಗಯ್ಯ ಬನದಲ್ಲಿ ಬದುಕ ತೇದಿದ್ದು. ಕಾರೆಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಊರಿ ನಡೆದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನೆಂದಾದರೂ ಹಿಡಿಯುವುದುಂಟೆ? ಮನದ ಮಹಲಿನ ಬೀಗ ಸಡಿಲವಾಯಿತು ಏಕಿಷ್ಟು ಬೇಗ? ಯಾರದೋ ಬಳಿ ದೊರೆತ 3 ಕಾಸಿನ ಕೀಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆ ನಿನಗೆ ಅಸಲಿಗಿಂತ? ವಾಯುಭಾರದ ಮಾತುಗಳು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದರೆ ದಾಸನ ದಾಸಯ್ಯನ ಮಾತುಗಳೇ ಶಾಸನಗಳಲ್ತು ನನಗಂತೂ ಬೇಡಯ್ಯ ರಾಮರಾಜ್ಯ. ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನೇ, ವೀರ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ, ನಿನಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗ. ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನಕ ಜಯನೇಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ? ನೀನು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು, ನೀನು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು. ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್, ಲೋಕಮೀಮಾಂಸೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಅವನನ್ನೇ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಕರೆದರು. ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವನು ಕೂತಲ್ಲೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಅದನ್ನೇ ಧ್ಯಾನ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಭಾರ ಹೊರಲಾರದೆ ಅವನು ಪೀತಾಂಬರಗಳ ಕಳಚಿದ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಅದನ್ನೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಕಾಷಾಯದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಮಜ್ಜನಂತವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. Okay. Siddhartha is known for beautifully molding Kannada language itself. His first poem is still not translated. His first poem is all about Rama who left Sita. Okay, so by the end of it, it gives so many references to various things and says that, well, I don't want such a Rama Rajya, which
allows somebody to leave someone for no reason, for something that has happened over somebody's secrets, blah, blah, blah. And it also says that Rama could have given up the throne. Why did he retain it? So therefore, I don't need the Ramarajya. The whole poem is about not needing Ramarajya. Okay. The second poem is something that I have translated, and I would like to read it now. Worldly poetics. Terrified of light, he cast off home in the thick, dark night. People of this land called him as an embodiment of light. Scared of dreams, he closed his eyes. People of this land termed it as meditation. Unable to carry the weight, he shed off all gold glory. People of this land named it renunciation. Those hungry will never know the value of kashaya, the robe in saffron. Persons like Dyamaja address each and everyone as Sami, my Lord. Thank you. Thank you, dear Siddhartha. Thank you, dear Mamta ma'am. Last but not the least, moving to the one and only Mamta Sagar ma'am. I don't know how to describe you, ma'am. I think there is no need of any introduction. Your name itself speaks for you. Thank you so much for being with us. Thank you so much for inspiring us. Thank you so much for being a role model. Thank you, Suja. And first thing is, like Anita said, it's wonderful that you brought all of us together after a long time, And I'm meeting Sukirta after a long time. And Geet, your poems are so good. And Donna, yours as well. And nice to meet all of you. And we, bandwagon of Kavya Sanjay, had also not met as such. We're still planning, and many things went around wayward. And okay, I will read two poems today. One is a very recent poem, which was, I was unwell and I was in ICU, and I wrote it in the ICU. So I wrote it for my son. I see you. I see you. On the other end of my umbilical cord, a tender moon rises on a moonlit night. My bosom filled with light, a peaceful shine in my lap. I see you. Do I see you? See you. See you. I and you connected with a sea. Let's see. You and I. A SEAC between us. Connecting, disconnecting, time, memory, lapse, loss, amnesia, unconscious. Beep, 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 beep. Tunan, 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 coo, 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 hoo, hoo, hoo. Fluctuating memory sounds surround. Beeping away, beep after beep, non-stop. White cubicles, dense and dark, floats inside the head. Through naked body, seeps into the heart. Like fog, masks this mind. I see you. I see you. A still sea, SEAC, stuck between us. Salty ocean in your eyes. I see. Yeah, the second poem is a Kannada poem. I'll read the Kannada first and then the translation. Bidisalagada hadu. ಒಂದು ಮೋಡ ತೇಲಿ ಬಂತು ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲಿನ ದಪ್ಪ ಸೀಸದ ಮೊನಚು ತುದಿ ಮೊಂಡಾದಂತೆ ದುಂಡಗೆ ಮೋಡ ದಟ್ಟವಾಗುತ್ತ ಕಂದಾಗುತ್ತ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಮಬ್ಬು ಕವಿತಿತ್ತು. ಸುಯಿ ಗುಡದ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ, ತರಗೆಲೆಗಳು ಸರಬರ ಅನ್ನದು.
ಕಾದ ಮಣ್ಣು ಘಮಗುಡುವ ನೆನಪು, ದನಿ ಗುಡುಗಿ ಹನಿ ಬಿತ್ತು. ಹಾಳೆ ಮೇಲೂ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಅರಳದ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಉದುರಿ ಹಾಳೆ ತುಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು ಚದುರಿ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಳುಕಲಾರದ ತರಂಗಗಳು ಮೂಡಿತ್ತು. ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಕಪ್ಪು ಮೋಡದ ಬೀಳದ ಮಳೆಯ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಹಾಡು ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ translated by me. Trap song. A cloud came floating over an empty page. As the sharpness of the pencil blunts, clouds thicken, roundness grays deeper, casting a gloom upon the page. Whirlwind doesn't whoosh, a rustling of the leaves not heard. Scent of the moist soil recurs as memory. Voice rumbles, pitter-pat, drizzles drop. Over the page, wind whispers. Flower buds from creepers around fall as letters tossed on the page. Ripples in the mind's expanse refuse to spill over upon the empty page. Within the dark clouds, in rains that pour not, in pouring letters, a song get trapped beyond portrayal. Thank you, Suja, and thank you, Madras University, and thank you everyone for being here on this wonderful evening. Thanks a lot for having us. Thank you so much, dear Mamta Sagar ma'am. It's been a great evening. I don't have words to express how grateful I am. We feel so honored to have you all in our platform. Thank you so much for spending your evening busy schedule for us. Thank you. Thank you so much. This is an evening we all, personally, I can never forget. Thank you. Thank you for participating with us. Next, I invite Prajit Tame, PG student, University of Madras, to express vote of thanks. Good evening to all. The Honorable Chief Guest and all dignitaries, I, Prajit, on the behalf of all the peoples gathered, would like to thank you for sharing your valuable time for us. And then thanks to the University of Madras Malayalam Department and the Open Window to organize an event to enhance our knowledge. Now I am thankful to respected Head of the Department, Dr. P.M. Girish, and the Assistant Professor, Dr. O.K. Sandosh. Last but not least, dear Krismani and Tojo, who stood as the backbones of the event. Once thank you to all who gathered here. Thank you. Thank you, dear Prajit. The beauty of different languages, the beauty of poetry is an amazing evening. Thank you once again. Thanks a lot, Suja. It's lovely Thank you, meeting everyone. you all. I see that your faculty, Professor Santosh and Girish is also there. Girish is also there. Yeah, we couldn't see them, but I'm glad that they are there. And thanks to everyone. And thanks a lot for encouraging the students and research scholars to engage with these kinds of activity. And I think it's very important for literature department or otherwise to encourage students like this. Wonderful. Thank you, Mr. Girish. Thanks a lot. Thank you so much, Ms. Mamata Sagar, for taking part in the program, and you all the poets made it plurality of Indian culture and poetry as well. I'm so glad to see all of you. I enjoyed a lot. Thank you so much. And in future, we can meet at the department in an offline mode. Let's hope so. Yeah. Yeah. All right. Thank you, Suja. Thank you so much, Sujata and Malayalam Department. Thank you so much. Thank you, everybody.
Okay, Santosh. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. All right. Thank Bye. you. Thank you, everyone. It was a nice evening. Thank you.